As a child, my grandmom pointed out of the window and said, "Do you see that the leaves of the arasa maram, each one of them have a separate dance?" And this image stuck to my head till I found dance to be my medium. As a school of performing arts, Bhakti Natya Niketan draws inspiration from the arasa maram. When a breeze wafts through the peepul tree, each leaf dances on its own. The same way we want each of our students to have their own dance, though they are nourished by the same root. This led to the formation of an organic teaching methodology, akin to how a child learns his or her mother tongue. We don't learn grammar to start speaking, do we? Small words, small phrases, small sentences, and an entire vocabulary. We wish to teach dance this way. So, today we are going to do distances. When to look near and when to look far. When will you look near? Writing? What else? By putting the colors. When you write, when you put a column. When else? By seeing a flower. When you look at a flower and you look at its petals, at the colors and how it feels and all this. What is this? And what do you do? For what? For butter, no? So you look close. And what else do you look close? Worms. Small little worms, you look close. And what do you look really far? And seeing a mountain. Mountains? Clouds, birds flying. Birds flying out there. Yeah? And flowing. yes, a river comes from far and goes very far. So you can't look here, you have to look there, no? So let's do a mountain. You start looking at the mountain and then you forget your hands because the mountain is much bigger. It goes up there in the sky. And then there are some clouds coming to cover the peak, and then the wind blows them on. And you still see that peak. Keep looking far, far. Very good. Beautiful. And what started off as my own personal experiment has evolved into a dynamic pedagogy for Bharatanatyam. It is a constantly evolving methodology which grows to suit different students, changing times, and varied aspirations. And this is a combined effort of both teachers and students. Kolam. Gayatri சிரிச்சிட்டா. Run. Poo. Yeah, out. Nandita, out. In order to bring the best out of students, we take time to understand the individual strengths of teachers and hone them. No teacher owns an entire batch. Every batch of students get to see at least 3 teachers. This enables the students to get
the best out of their teachers. கரெக்டா கருட மண்டலம் பொசிஷன். இப்போ எப்படி கருட மண்டலம் கரெக்டானு செக் பண்ணும்? யார் சொல்றீங்க? தர்ஷன சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் அரமண்டி உட்காந்துட்டு நீ ஜாயின் பண்ணிட்டு ஃப்ளை பண்ணணும்க்கா. அதுக்கப்புறம் கால் மெதுவா பிளேஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்றதுக்கு கால் லிஃப்ட் பண்ணும்க்கா. பாடி முன்னாடி பெண்ட் ஆக கூடாது. குட், சூப்பர், கரெக்ட். This of course keeps us on our toes. Monthly evaluations, teachers practice, pedagogy sessions and documentation. Daldan kutaka dikutaka tadinginna tum datteiram ditteiram dittei takka takkitta takka dimmi takkitta takka takka takkitta takka dimmi takkitta takka dittei tei dittei 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 tei dittei 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 tei dittei datteiram ditteiram dittei takka takkitta takka dimmi takkitta takka takka takkitta takka dimmi takkitta takka dittei tei dittei 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 tei dittei 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 tei dittei da. I think it's important to look back at what the Indian identity is made of, and I think one of the things that defines the Indian identity is our commitment to integrating art and aesthetics. That was what struck me when I met Karuna first, that she was wanting to explore dance in a much more expansive environment. Kitta takka tarri kitta tum takka dikku kitta takka tarri kitta tum. When we speak of dance, we speak of also the power of arts and fine arts in being a means to solving many of the problems that we still find around the country today. They are battles that we have won, and they are unfinished battles of hunger, of illiteracy, of empowerment, of inclusion. And here I think the creative medium of dance and leadership of young professionals and dancers like Karuna is critical. BNN or the Bhakti Natya Niketan, I think, has done just that. It has given its students a wonderful opportunity to see what society holds for them, not just as dancers, but as human beings, as responsible citizens. And this is where I think I commend BNN and the leadership of Karuna of taking dance to a totally new frontier. என்ன ஸ்டைல் படிக்கிறீங்க நீங்க? எந்த பாணியில் படிக்கிறீங்க? சத்தமா கலாக்ஷேத்ரா இல்லை? ஸோ கலாக்ஷேத்ராவில் ஸ்ரீமதி ருக்மிணி தேவி அவங்கள அத்தைன்னு கூப்பிடுவோம் இல்லையா? அவங்க வந்து she has fixed certain rules. But now what you're going to do is, we are not just going to see what the rules are, but you're going to see why those rules. So what I want you to see is, have you seen this before? We've made this BNN la perfection methodology in பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Come here. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா this tells you what you should do. 7 நாட்டடவில் இந்த கால் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும். This is changing, this is changing, this is changing. ஆனால் left கால் remains exactly the same. How will you check this? If this is right or wrong and check பண்ணுறதுக்கு தான் this is what we do, right? So front prank நான் check பண்ணுனா அப்படியே இழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன அது? You form an L, right? And then you go up. What is that? And then சுத்தி போனோம்னா என்ன அது? ஆலோலித்தம். ஆலோலித்தம் ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் ஆலோலித்தம் அவசியம் இல்லை. Even a part of it is ஆலோலித்தம், right? இங்கிருந்து என்னாச்சு? அங்கே போகுது. What is that? பராவிருத்தம். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இப்படி போகிறதும்
இங்கே போகிறதும் ஹெட்டுக்கு சேம். It doesn't change, right? So this is paravritam, right? என் பொண்ணு இங்கே காயத்ரி. இங்கே எல்லாருமே ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கிறாங்க, நல்லா பழகுறாங்க, குழந்தைங்கள ரொம்ப அரவணைச்சு சொல்லித்தராங்க. ஃபீஸ்லாம் என்னால் கட்ட முடியல, வைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நான் சில நாள் விடாமல் வச்சுருந்தேன். அவங்க அதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இப்போ அவளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Since Bharatanatyam originated in the temples, it contains within itself mythology, philosophy, iconography, history, and also all the allied arts such as painting, sculpture, and music. We give small globes of knowledge around every piece which they learn. BNN believes that this all-rounded approach is not the sole right of professionals, but every learner should have access to it. நம்ம பஞ்சாட்சர ஸ்லோகம் படித்தோம் இல்லையா, என்னோட குருவோடது. அதில் மகேஸ்வராயை எப்படி காமிக்கிறோம்? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? தன்னை மறைச்சிட்டு உலகத்தை காட்டுறாரு. எதுக்கு தன்னை மறைச்சி உலகத்தை காமிக்கணும்? அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அது உடனே பண்ண வேண்டியது தானே? ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு பக்குவம் வரணும். அதுக்கு ஏன் அது? இப்போ நான் ஒரு சீட் போடுறேங்க்கா, அதுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றணும், உரம் போட்டு அப்புறம் அது பெருசாகி அதுக்கப்புறம் தான் காய் கனியெல்லாம் வருதுக்கா. அந்த டைம் பீரியட் நம்மளுக்கு வேணும். அதுதான் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இட்ஸ் a beautiful way of saying it. நாகேந்திரஹாராய விலோச்சனாய பஸ்மாங்கராகாய மகேஸ்வராய நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய தஸ்மை நகாராய நம சிவாய தஸ்மை நகாராய நம சிவாய. வால் வால் அந்த வால் இருக்கும்ல, அந்த வால் கரெக்ட் பிக் டு ஸ்மால் தானே? என்ன பண்ணுறது? 5-4-3-2 கரெக்டாக இருக்கா? ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். தப்பாக இருந்துச்சுன்னா போடி வருது. ஓகே. தலம் குதகதி குதகததின தோம் தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தே 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 தே. விதங்கம் ஏற்றி பண்ணலாம். ஸ்மால் பிக் ஸ்மால் 2+3+4+3+2 பண்ணலாமா? ஓகே, கரெக்டாக 14 வருது. தலம் குதகதி குதகததின தோம் தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தின்னி தக்க தில் தே தே திரு தே 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 திரு தே திரு தே திரு தே தா. 14 மாத்திராஸ்க்கு டம்ரி ஏற்றி பண்ணலாமா? 5+5. ஓகே. தலம் குதகதி குதகததின தோம் தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க தே 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 திது தே 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 திது தே 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 திது தே தா. இப்போ ஒரு ஸ்டோரி கேட்கலாம். ஓகே, அது அங்கே பாருங்க. நான் பாரு சொன்னோன்னே யாராவது என்னோட கையை பார்த்தீங்களா? அங்கே தானே பார்த்தீங்க. ஏன்? அதாவது அங்கே பார்க்க சொல்லி எது சொல்லிச்சு? என்னோட கை சொல்லிச்சு. ஸோ இங்கே என்னோட ஃபிங்கர் பாயிண்டராக இருக்குது. என்ன பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தானே முக்கியம். என்னோட கை முக்கியமாக, எதை பார்க்குறோங்கிறது முக்கியமா? எங்கே பார்க்கணுங்கிறது தான் முக்கியம். அது மாதிரி தான் நம்மளோட மெத்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரிஸும். அந்த ஸ்டோரியவே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் புரியாது. With all this said, at BNN, Bharatanatyam is our medium. It's the path rather than the destination. So where are we heading to? With the wisdom of the past, the creative spirit of the present, can we dissolve divisiveness for the future? Our journey is towards this answer.
I've been in Anikatti for the last 10 years, and Vidyavanam is also 10 years old now. When I met Karuna, I discussed with her as to how I wanted art to be a part of the curriculum at Vidyavanam, and she was also excited about it. And so though we started the dance classes as usual in the traditional pattern, we introduced a lot of dance activities into our curriculum. Like every year we used to have a project day, and the project day would be on themes like rivers, or sometimes it would be a theme on protection of the forests, and we involved dance choreography, so that the idea of what we study as a curriculum, part of the curriculum, is reinforced in art. Whether it be music or dance or drama, the same theme used to run through in all these activities. And some of them want to be Bharatanatyam artists in the future. Some of them say that we want to teach Bharatanatyam, or maybe go to Kalakshetra in the next year. That is the amount of motivation and inspiration Karuna has given them. கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என் அப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி வண்ணப்பணித்தன்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ண பொன்னீட்டற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி. திருச்சிற்றம்பலம். என்னுடைய பேத்தி கருணா சாகரி சின்ன குழந்தையிலிருந்து, அதாவது 3 வயதிலிருந்தே அவளுக்கு சின்ன சின்ன திருப்புகழ், அது மேலே நடக்கும்போது தக்கிட்ட 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 வர மாதிரி ஒரு பாட்டு. அது அந்த இது விழுகும்போது நீ காலங்க வைக்குன்னு சொல்லி அந்த லயம் அதில் சொல்லி கொடுத்தது. என்னுடைய மருமகள் டாக்டர் நீலா வெங்கடாச்சலம், அவளும் ஒரு டான்ஸர். நாங்கள்லாம் பாட்டுக்காரன். இவளுக்கு பாட்டும் டான்ஸும் ரெண்டுமே வந்துச்சு. என்னுடைய தாயார் திருமதி நீலாம்பாள் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பெரிய ஸ்காலரும், உடம்பு முடியலன்னா கூட இருந்த இடத்துல இருந்தே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு தடவை எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு லெட்டரில், உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணால் எப்படி போதுமா, பட்டி தொட்டிக்கெல்லாம் போய் சேரணும் என்றார். என்னுடைய பேத்தி கருணா சாகரி பட்டி தொட்டியெல்லாம் சென்று பரதநாட்டியம் ஆடல் அதை சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு சுத்தமான நாட்டியம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள். எனக்கு அது மிகவும் மகிழ்ச்சி. After the firm grounding Kalakshetra gave me, my guru, Shri Shijit Krishna, showed me the freedom which is there in this framework. He has always respected me as a professional, even when I was just 18. And he allowed me to make my own mistakes and learn from them. At BNN, we wish to give this freedom to all our students. Nurses, waiters, auto drivers, conservancy workers, construction workers, they surround us all the time. And BNN wishes to touch society in such a way that everyone at least stumbles upon this art form. கருணாக வைத்தியகிராமுக்காக வந்தாங்க. 4-5 வருஷமே எங்களுக்கு தெரியும். அவங்க ஸ்டாப்புக்காக டான்ஸ் பண்ணாங்க. கருணாவுக்கு எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்போல்லாம் இங்கே வந்து ஆடும். கண்ணன் பாட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நல்லா இன்னும் ஆடுமா, இன்னும் கொஞ்சம் ஆடுமா, இன்னும் கொஞ்சம் ஆடுமான்னே நாங்கள் பார்ப்போம். As an extension of our teaching methodology, we wish to collaborate with sports physiotherapists to understand students' bodies better, and also to regularize workouts for dancers, and this is to also avoid injury before it happens. This collaboration will also positively bring out what Bharatanatyam can contribute for health and wellness. If asked whether we are traditional or modern, it depends on how you define traditional. If it's about going back to the past, then we are not traditional. But if it is to have in view our origin, but constantly moving to our destination, like traveling on a train where we are facing our origin and moving towards our destination, then we see that tradition is created every day
And you see that today's practice is becoming tradition. எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே. எவ்வுயிரும் என் உயிர் போல் எண்ணி இறங்கவும் நின் தெய்வ கருணை செய்யா